గ్రీన్ ఆనియన్ లెమన్ రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం. కాస్త వెల్లుల్లి. ఈ గ్రీన్ ఆనియన్ లెమన్ రైస్ అన్నది మనం లంచ్కి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. బోన్ స్ట్రెంథనింగ్ అవ్వాలి అంటే ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ని ప్లాన్ చేసుకున్నట్టుగా అయితే మన బోన్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది పెరుగుతుంది. చాలామందికి బోన్స్ చాలా ఫ్రెజైల్గా ఉంటాయి. అండ్ అంతేకాకుండా వర్కౌట్స్ చేసే వాళ్ళకి, హెవీ వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేసే వాళ్ళకి బోన్ స్ట్రెంథనింగ్ అన్నది చాలా అవసరం. మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్తో పాటు బోన్ స్ట్రెంథనింగ్ కూడా చక్కటి ఆహారం తీసుకోవాలి. దానికి కంప్లీట్గా వైటమిన్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా మన డైట్లో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకున్నట్టుగా అయితే మన బోన్ స్ట్రెంథనింగ్ అన్నది జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు కొంచెం మిరియాలు యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం గ్రీన్ ఆనియన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. గ్రీన్ ఆనియన్ అంటే మనకి ఉల్లికాడ ముక్కలు. ఇందులో వైటమిన్ సితో పాటు చక్కటి ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి. చేసి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ రైస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సరిపడే అంత ఉప్పు, జస్ట్ లైట్గా ఇలా సాటే చేసుకుంటే సరిపోతుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం లెమన్ జెస్ట్ అంటే మన లెమన్ స్కిన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని గ్రేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కాస్త లెమన్ జెస్ట్, అలాగే కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుందాం. రెడీ అయిపోయింది. సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను. గ్రీన్ ఆనియన్ లెమన్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది. గ్రీన్ ఆనియన్ లెమన్ రైస్ కి కావలసిన పదార్థాలు: బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ 1 కప్పు, ఉల్లికాడ ముక్కలు 1 కప్పు, లెమన్ జస్ట్ కొద్దిగా, ఉప్పు తగినంత, మిరియాలు 1/2 టీ స్పూన్, నూనె 1/2 టీ స్పూన్, నిమ్మరసం 1 టీ స్పూన్, వెల్లుల్లి తరుగు 1 టీ స్పూన్. గ్రీన్ ఆనియన్ లెమన్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసి వెల్లుల్లి, మిరియాలు, ఉల్లికాడ ముక్కలు, ఉడికించిన బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్, తగినంత ఉప్పు, లెమన్ జస్ట్, నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే గ్రీన్ ఆనియన్ లెమన్ రైస్ రెడీ.